stress is equal to force by area, that is force is given as 100 and followed by area is 100 into 100, right? Yes, sir. That means 100 cancel, that means equals to 1 by 100. Can I write like this? So 1 into 10 to the power of minus 2, okay, because it is stress and it is units are units, ఒకవేళ యూనిట్స్ తీసుకుంటే ఎఫ్ అన్నది న్యూటన్స్ లో ఉంది, ఏరియా అన్నది బై ఎంఎం ఇంటూ ఎంఎం స్క్వేర్ అని రాయచ్చా, ఎంఎం ఇంటూ ఎంఎం రాయచ్చా? Yes, sir. సో ఒకవేళ న్యూటన్ పర్ సపోజ్ ఎనీథింగ్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉంటే దీన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం? కెన్ ఐ డూ వాట్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు? పాస్కలా మెగా పాస్కలా? Megapascal. So megapascal, that means, so this value here comes here, so that means it comes around 1 into 10 to the power of minus 2 megapascal should come, right? Yes, sir. Can I find change of length? Strain, can Yes, I find sir. strain? Yes, sir. So strain is equal to change of length by Change marginal length, right? Vaginal length. So Yes, here we doesn't know the deformation, here we doesn't know the deformation, because so for deformation I need to find the change here, but we doesn't know change directly, we can't find the change. If I know the material, then we can find, right? yes, sir. Okay, let's consider one of the material. So I'm opening Ansys Workbench here so that we can see. Okay na? So నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో స్టడీ స్టేట్ థర్మల్ స్టాటిక్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ లో నీకు? Yes, sir. So select this one, drag it and leave it over the box. Okay, default గా దీంట్లో కొన్ని సెటప్స్ ఉంటాయి, ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ సెటప్ ఇస్ దేర్, సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద సెటప్. సింప్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇంజనీరింగ్ డేటా సో దట్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఇంజనీరింగ్ డేటా వాల్యూ. ఓకే, Okay. సో నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. Okay, when you selected that one, automatically we will get a engineering data source. In that one we can see structural steel is default is there, structural steel default ఉందా? Yes, sir. So I can find young smallest below that one. So ఇక్కడ నేను ఐసోట్రోపిక్ ఎలాస్టిక్ అని ఓపెన్ చేసినప్పుడు we can find young smallest, right? Yes, sir. So this young smallest is given as Pascal, but I want to megapascal, change the units to megapascal so that we can see the young smallest, right? ఎంత ఉంది వాల్యూ? ఇది వచ్చేసి 2 into 10 to the power of 5 ఉంది, 2 into 10 to the power of 5 మెగాపాస్కల్ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా? Yes, sir. సో ఈ వాల్యూ వేసుకున్నాం. సపోజ్ we know that యంగ్ స్మాల్లెస్ is equal to stress by strain, అంతేనా? Yes, sir. So we know the stress, we know the young smallest. Can I find this E value? Yes, sir. So young smallest, that is strain is equal to young smallest by stress అని వేసుకోవచ్చు నేను. young smallest is equal to stress by young smallest by stress అని వేసుకోవచ్చా? Yes, sir. So can I write this? ఇప్పుడు strain is equal to can I write this change of length by vaginal length Yes, sir. is equal to young smallest by stress. Stress by strain. Okay, change of length is equal to okay, change of length is equal to young smallest by stress into length. సరే ఇది ఇక్కడికి వస్తే ఇది ఇటు వస్తుంది కదమ్మా. సో రివర్స్ రాశాను, Yes, sir. ఒక్క నిమిషం రివర్స్ రాశాను. Simply can I like this, I'm going to do so young smallest is equal to stress by strain. So Yeah. I'm going to shift this to, so strain is equal to stress by young smallest. This can be written as force FL by AE. Can I write this one? Yes, sir. So I know F, I know length, I know area, I know young smallest here. Okay. That is equal to force is given as 100, length is given as 100 by area is given as 100 and followed by width into young small is given 2 into 10 to the power of minus
5. Sorry, 2 into 5. 10 to the power of 5 plus 1 plus 5 plus 5 it is there. So if I divide Oh, this all these things, can I write this value as 0.5 into 10 to minus 5 uh, millimeters by millimeters, right? yes, sir. So this is called change of length. I Okay. need to find whether stress came as force by area, that is equal to 1 into 10 to the power of minus 2 megapascal, and followed by change of length is equal to 0.5 into 10 to the power of minus 5 millimeters, right? Yes, sir. These two values I need to find in the Ansys software by using the methods. Okay. Okay. Simply, I'm going back to project again. Click on the geometry, right click and select design and modular. Now I need to create that box. Now I need to create the box so that I can convert into that whatever analysis I want to do. Okay. So Yes, defaultly sir. I need to create a sketch, then followed by I need to develop it. So first I am selecting any one of the plane, doesn't matter which plane you selected. Select any one of the plane, click on sketching, try to create a rectangle. Okay. Yes, sir. It doesn't matter where you create it, as long as you specify the dimensions for it. Dimensions, Okay. length of this line, length between these two lines. I'm going to specify the values as this one. I'm going to specify 0.1 meter or 100 mm, whatever it is there. Okay. Okay, 100 mm and 100 mm. Okay, both values are specified. So you can see the small rectangle box has been came. Okay, now Yes, sir. I can develop this one, right? Yes, sir. So extrude it and specify the how much height you want to specify. 100 mm. Okay, specify how much height you want to Yes, sir. specify. 100 mm. Click on generate so that we can see a solid cube here. We can see a solid cube, right? Yes, sir. I will make it center. You can see the solid cube, right? Yes, sir. So now what we done means here we created one rectangle which is 100 by 100. Then we developed into 3D by using extrude, right? Yes, sir. So that means if can I write like this? Suppose in case if I want to create a condition, so rectangle length, rectangle height, and rectangle extrusion value. It is given as 100. This one is given as 100. This one is given as 100, right? Yes, sir. Now, next I will apply force which is 100. Then we can find change of length followed by stress Stress. and strain. These are Stress. the values I need to find. Okay. So this is a condition one. Which I want to do. Okay. Okay. Now, once design is completed, I'm going to minimize this one. Then double click on the model.
వచ్చిందా మోడల్ అనేది మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో. Yes, sir. Now I need to apply the force here. So static structural, right click, insert force application on this face. ఈ face select చేస్తున్నాను Okay. and apply here so that I can specify a value of 100. ఓకేనా? Yes, sir. సో ఆల్రెడీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా, సో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ I to specify. So that's why I'm going to specify negative value so that it can downward direction. Yes, sir. Right click here, insert, I want to fix support, so bottom లో fix చేస్తాను, right? Yes, sir. So I need to find deformation total, I need to find stress, I also need to find strain values, right? Yes, sir. Can I solve now? Right. So now can I see deformation? Yes, sir. How much it is coming? 5.011. So we are getting 5.0116 e power of minus 6 minus 6 millimeters is there. millimeters. Okay. So now from the calculation, what we found, change of length is equal to FL by AE, right? Yes, sir. So that means F is equal to 100, what we given. Height, length is 100. And Area is 100 into 100. 100. Material is equal to 2 into 10 to the power of 5. Right? Yes, sir. Can I cancel this one and this one? Yes, sir. Now, if I divide by 1 by 2 into 10 to the power of minus 5, I am writing. Yeah. Right? Yes, sir. So, that means 1 by 2 means 0.5, can I write? Yes, sir. Into 10 to the power of minus 5. Minus 5. Yes, sir. So, can I write this one also? Like this also can I write? 5 into 10 to the power of minus 6. Minus 6. So, this value came almost nearby, right? Yes, sir. So, there is a difference here. There is a difference is called. So, there is a difference in the value, right? 0.0116 value is difference is coming. So, this is called theoretical and practical error. Okay. So, it is a theoretical value, it is a practical value. So there is a difference between the theoretical value, but we can see the values are coming nearby. Approximately, because we are not considered atmosphere condition that it is a body of 3D, which is depends upon conclusion of solid structure. Okay, it is depends upon structure of the body. Suppose in case see here, and followed by stress also we can see the 0.02 is coming. Yes, sir. Here you can see 0.02 is coming. It should come only 0.1 actually. Okay. Because stress is equal to force by area, right? Area. That is equal to 100 by 100 into 100. Into 100. These two cancel. That means 1 by 100. That is equal to 1 into 10 to the power minus 2 should come. Minus 2. Or we can simply call as 0.01. Yes, how much we are getting? 0.02. 0.02. Let's go back to, so ఇక్కడ నేను మెషింగ్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిఫాల్ట్ మెష్ తీసుకుంది. లెట్ పుట్ ఎ వాల్యూ హియర్. లెట్స్ కన్సిడర్ 10. ఓకేనా? I am solving again. I am going to click on solution and going to solve again. సో ఇక్కడ నేను డిఫాల్ట్ మెష్ తీసుకున్నా కదా, ఫస్ట్ ఇది తీసేస్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేశాను, డిఫాల్ట్ మెష్ కదా. ఇప్పుడు 10 mm మెష్ ఇస్తున్నాను. 10 mm మెష్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 5.0116 వచ్చింది. స్ట్రెస్ వచ్చేసి వాల్యూ 0.02 వచ్చింది. ఇట్లా వచ్చింది కదా.
Yes, sir. So let's see this one. 10 mm కి ఎంత వస్తుంది చూడు. So I'm going to click on 10 mm. So 10 mm Hకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది చూడు, 5.010 వచ్చింది. 5.0107. అంటే ఇది 5.0107 వచ్చింది. 07. Again stress is equal to తగ్గిందా? Yes, sir. 0.017. 0.18 0.017. 18 అమ్మా. Okay. 0.18018. Okay. లెట్స్ ఇంక్రీజ్ ద మెష్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మెష్ అన్న వాల్యూని ఇంకా తగ్గిస్తున్నాను, 5 mm పెడుతున్నాను. Okay. సో అగైన్ సాల్వ్ ఇట్. Okay, again solve it. Okay, total deformation again చూస్తున్నాను ఇక్కడ. So right now I kept 5 mm, right? Yes, sir. Okay, so now we can see deformation is 5.0132 is coming, right? Yes, sir. 5.0132, right? Yes, sir. Whereas stress is given, see, stress 0.024 is coming. Where stress is given as 0.0245 is coming. Okay, now? Yes, sir. Now see, now from this value, this value, what happened? Change. So there is a change. There is a change of the value which is decreased. Yes, sir. From this to this, increased. Increased. This one to this one also increased. What happened here actually? Mesh mm. So when we are concentrating on the quality of the body by using mesh divisions, so number of division acts individually, right? Yes, sir. So in this one I am going to consider a number called as 100. Okay, na? Yes, sir. Is it round figure also? Can I consider this a round figure? Yes, sir. So for example, there are 1, 1, 1, 1, 1 like this, 99 points are there, right? Okay. Yes, sir. There are 99 coins are there, but unfortunately what happened, instead of wasting my time of counting this 99 coins, simple గా 100 coins అని చెప్పేస్తాను, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. Okay. సింపుల్ గా 100 అని చెప్పేస్తాను, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. That means we are reducing the time of calculating the coins, right? Yes, sir. So that means whenever we have a huge number of elements are there, the software only calculate a certain part, then it will consider multiplication of the part so that we can get a total results. Okay. ఇప్పుడు స్మాల్ పార్ట్ కి వాల్యూ తక్కువ వచ్చింది అనుకో, బిగ్గర్ వాల్యూస్ కు తక్కువ వస్తుందా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్మాల్ పార్ట్ కి వాల్యూ అనేది తక్కువ వచ్చింది, దీనికి ఓన్లీ 1 వస్తే 1 into 100 అన్నప్పుడు నీకు 100 వచ్చేస్తుంది కదా. Yes, sir. సపోజ్ ఈ వాల్యూ అన్నది నీకు 1.15 వచ్చింది అనుకో, హౌ మచ్ విల్ కమ్? 115 will come, right? Yes, sir. Suppose this small part get only 0.95 value, that means only you got 95. 95. So it is depends upon number of divisions and average of the value. So whenever we do the analysis, we need to specify the rightful mesh value, then only we can see the actual result. Okay. So these results may affect based on the divisions what we make. Okay. It is not necessary to specify accurate mesh value. Okay, ఖచ్చితంగా ఈ mesh value ఉండాలి అని గ్యారంటీ ఏం లేదు. Until it good, okay, looks good ఉన్న వరకు okay. But when we see the analysis, when we see the calculation, theoretical and practical, see, this all are almost nearby that 5 value which we got as theoretical value. ఈ 3 values ఉన్నాయి కదా. Yes, sir. ఇది మన theoretical value nearby ఉంది కదా. Yes, sir. So whichever condition is selected, all are almost nearby this value. So all are true values, all are correct values only. Okay.
but we need to assume that which mesh you have to specify. But in this case, I will go with 5 mm mesh because it is highly concentrated body. It is a highly concentrated body. Okay, so as a theory, so if the molecules are concentrated high, the total body structure will be concentrated high. సో రైస్ ఉంది అనుకుందాం, రైస్ లో ఒక పర్టికులర్ ఏరియా అనేది మనకు రైస్ లో కొంచెం ఒక పర్టికులర్ రైస్ అనేది క్వాలిటీ ఉందంటే టోటల్ బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఉన్నట్టే కదా. సేమ్ అదే లాజిక్ ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్టెడ్ ఎనీ పర్టికులర్ area, that if it is get actual answer or nearby answer or accurate answer based on the mesh. Okay, the mesh quality is good. Okay, the mesh quality is good. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఒక చేతిలో వన్ హ్యాండ్ లో మనకి ఎంతైతే రైస్ తీసుకుంటే గుడ్ అనిపిస్తుందో టోటల్ రైస్ కూడా గుడ్ అనుకుంటాం కదా. సో ఇఫ్ ద స్మాలర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది అనాలిసిస్ is good, the total body also good. So that's why we need to go for higher mesh, and that means whichever the number you want to specify, as long as you will get a rightful answer nearest value. Okay na? ఖచ్చితంగా అది 100% రైట్ అని నేను చెప్పాను. 95% ఇస్ రైట్, బట్ 100% రైట్ అయితే కాదు. సో డిపెండ్ అపాన్ వాట్ వి మెష్డ్ హియర్, వాట్ వి స్పెసిఫైడ్ ద మెష్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ ఇన్ ద ఎర్లీ కండిషన్ నేను ఒకటి చెప్పాను. సో ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఏ బాడీ, ఇక్కడ ఏం చేశాను, లెంత్, హైట్, ఎక్స్ట్రూజన్ హైట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఫోర్స్ ఇస్తున్నాను. దాన్ని బట్టి చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ కనుక్కోవచ్చు అంటున్నాను, స్ట్రెస్ కనుక్కోవచ్చు అనుకుంటున్నాను, అండ్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కుంటాను, అంతే కదా. నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్. సపోజ్ ఈ కండిషన్ 1 లో ఇది 100, ఇది 100, ఇది 100, ఇది 100 అనుకుంటే నాకు ఈ వాల్యూస్ వచ్చినాయి, కరెక్టేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ లో కాదన్నారు, ద చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ 100 కాదు, ఇది 101 అన్నారు. దట్ మీన్స్ దిస్ వన్ చేంజెస్ అవుతుందా? Maybe. సో దేర్ ఇస్ మేబీ ఛాన్స్ ఇస్ దేర్. సో ఒకవేళ ఇది 110 అనుకుంటే వీ కెన్ సీ క్లియర్ ఆన్సర్. 110 అనుకుంటున్నాను. సో ఈ యొక్క లెంత్ అనేది 110 అనుకుంటున్నాను. థర్డ్ కండిషన్స్ వచ్చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110. ఫోర్త్ కండిషన్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రూజన్ వచ్చేసి 110 అనుకుంటాను. ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద పారామీటర్, ఓకే, ఫిఫ్త్ కండిషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110 అంటున్నాను. సో దిస్ వన్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్, రైట్? ఎందుకంటే మనకు చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ కానీ ఇస్ ఈక్వల్ టు FL బై AE, అంతే కదా. సో దీనిలో కూడా రాయొచ్చు కదా, FL బై L ఇంటూ H ఇంటూ E అని రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ F మారినా L మారినా, if I change F, if I change the L, if I change the capital L, if I change the capital H, ఓకేనా. ఎక్స్ట్రూజన్ హైట్ మారినా, చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ మారినా, చేంజ్ ఆఫ్ హైట్ మారినా, ఎవ్రీథింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ది చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్, రైట్? రిజల్ట్. సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఎక్స్ట్రూజన్, going back to this designer modular where I created sketch option. Click on the sketch, then click on these two values. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇంజనీరింగ్ డేటా కాకుండా సెకండ్ వన్ జామెట్రీ మీద డబల్ క్లిక్ చేసి ఇది ఓపెన్ అవుతుంది, ఓకేనా. దాంట్లో స్కెచ్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో దట్ వీ కెన్ సీ దిస్ టూ. ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. ఎక్స్ట్రూజన్ మీద సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఎక్స్ట్రూజన్ ఒక హైట్ కూడా యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. దెన్ గో టు అగైన్ ప్రాజెక్ట్, దెన్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ ద మోడల్. ఇక్కడ ఫోర్స్ మీద యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను, ఫోర్స్. ఓకే, ఈ 3 పారామీటర్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. ఏమంటున్నాను, 4 పారామీటర్ ని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను, పారామీటర్స్. Okay, now I am going back to main window. We can see the parameters and I want to see the output also, result కూడా చూడాలి కాబట్టి now I am going to select
total deformation, maximum deformation, stress, maximum, strain, maximum. ఓకేనా, 3 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. టోటల్ డిఫార్మేషన్, స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటున్నాను యాజ్ ద అవుట్పుట్స్. ఇలా వస్తుంది ఇన్పుట్స్, అవుట్పుట్స్. Okay. దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఇంకొక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ డిఫరెంట్ విండో విచ్ హ్యావింగ్ ద పారామీటర్స్ లైక్స్. Yes, sir. Okay, it is the length, width, extrusion height, force, change of length, stress and strain. Okay. సో దీంట్లో చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ 110. ఇది వచ్చేసి సేమ్ 110, 110. This one also 110. And the last one, this one I'm going to specify minus 110 Newton of the force. ఓకే, ఒకసారి అప్డేట్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ మొత్తం. ఆటోమేటిక్గా ఇది డేటా అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు డేటా ఇస్తుంది విచ్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఓకేనా, Yes, sir. ఇప్పుడు why we are doing this one, నేను చిన్న లాజిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. every body have length, height and followed by width కదా. Yes, sir. సో every body have length, width and height ఉంటుంది కాబట్టి can I consider volume is equal to length into breadth into height? Yes, sir. అంటే suppose if I change length, if I change breadth, if I change height, so that will creates a new height New volume. Yes, sir. అనుకోవచ్చు ఇట్లా. Yes, sir. సో ఇది వచ్చేసి 100 into 100 into 100 కదా. Yes, sir. సింపుల్ గా దీన్ని నేను 10 to the power of 6 అని రాయొచ్చా? 6. Yes, sir. millimeter cube. Yes, sir. మళ్ళీ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇది 110 into 100 into 100 కదా. Yes, sir. సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ వన్? సో ఇది వచ్చేసి నేను ఇండైరెక్ట్ గా 11, 1, 2, 3 అని రాసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 1 0 ఉంది, ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 zeros ఉన్నాయి. ఇంటూ 10 to the power of 5 అని రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. సో దీనికి రాస్తున్నాను, దీన్ని 10 into 10 to the power of 5 అని రాయొచ్చా? Yes, sir. రైట్. సో దిస్ వన్ ఆల్సో 100 into 110 into 100 అని రాస్తున్నాను. సేమ్ 100 into 110. These are all 11 into 10 to the power of 5. These are all 11 into 10 to the power of 5. ఓకేనా? Yes, sir. నా ఇక్కడ లాజిక్ చూడు. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ చేంజ్ లెంత్ అంటే ఈ లెంత్ ని మార్చుతున్నాను అంతేనా. Yes, sir. ఈ లెంత్ మార్చాను కాబట్టి ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ లెంత్ దట్ మీన్స్ ద బేస్ వాల్యూ అంటే ఈ బేస్ ఇక్కడ కింద బేస్ ఉంది కదా, Yes, sir. ఈ బేస్ ఉంది కదా, Yes, sir. బేస్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినట్టేనా? Yes, sir. ఇంక్రీజ్ అయింది. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది చేంజ్ లో లెంత్ చేంజ్ చేశాను కాబట్టి బేస్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అంటే ఈ లెంత్ ఇంటూ ఈ విడ్త్ ఇంటూ చేస్తే ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినట్టేనా? Yes, sir. ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినట్టేనా? Yes, sir. సెకండ్ థింగ్ దీంట్లో కూడా అంతే కదా, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. Yes, sir. ఇక్కడ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయట్లేదు కానీ హైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. హైట్ ఎక్స్ట్రూజన్ హైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. చేయచ్చా? Yes, sir. ఈ 2 కండిషన్స్ లో ఒక దాంట్లో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇంకో దాంట్లో బ్రెడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. Yes, sir. ఈ 2 కండిషన్ లో ఒక దాంట్లో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయినా బ్రెడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయినా మనకి ఏరియా అన్నది ఇంక్రీజ్ అయింది. Yes, sir. హైట్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఈ థర్డ్ కండిషన్ అనేది కండిషన్ నెంబర్ V3లో అంటే వాల్యూమ్ 3లో లేదా 4th కండిషన్ లో హైట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, ఏరియా అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది అంతేనా. Yes, sir. ఈ ఏరియాస్ మీద నీకు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పడుతుంది అంతేనా. Yes, sir.
దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ ఫైండ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా అనుకోవచ్చా? Yes, sir. అంటే ఇక్కడ ఏరియా చేంజ్ అయింది కాబట్టి సో ఏరియా ఇస్ ఇంక్రీజ్ రైట్, ఏరియా ఇస్ ఇంక్రీజ్ రైట్, Yes. అంటే స్ట్రెస్ డిక్రీజ్ అవుతుందా? Yes, sir. ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి స్ట్రెస్ డిక్రీజ్ కావాలి కదా. Decrease. Yes, sir. సో ఓకే, ఏరియా ఇస్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి స్ట్రెస్ అనేది డిక్రీజ్ కావాలి. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ కండిషన్, ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ కండిషన్, ఈ లాస్ట్ కండిషన్, Okay. ఇప్పుడు ఇది హైట్ అనుకున్నాం కాబట్టి చేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ అనుకోవచ్చు, లెంత్ టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనుకున్నాం కదా. Yes, sir. అంటే హైట్ ఇప్పుడు 100 ఉంది, 100 కంప్రెస్ అయింది అనుకో, అది 95 అని అనుకున్నాం. Okay. 110 ఉన్నప్పుడు సేమ్ 5 mm కంప్రెస్ అవుతుంది, ఇది 105 అవుతుంది కదా. Yes, sir. That means if I change the height, that means strain also changes. Yes, sir. అంటే ఏ కండిషన్ తీసుకున్నా సరే, విచ్ ఎవర్ కండిషన్ సెలెక్టెడ్, it is going to affect the volume of the body, and also changes the results, right? Yes, sir. అదే ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. we can see the changes here. కనబడుతున్న చేంజెస్, డిఫరెన్స్ కనబడుతుందా? Yes, sir. So this is the main reason why we need to do the structural analysis on the body. Okay. This is the main reason we have to do the structural analysis on the body. So whenever we see any particular body, the body structure makes the results. అంటే ఆ రిజల్ట్ అనేది ఏవైతే మన అప్లికేషన్ ఆఫ్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఇస్తున్నామో, ఈవెన్ దో మనం రైట్ఫుల్ కండిషన్స్ ఇచ్చినా సరే స్ట్రక్చర్ అన్నది ఇన్కరెక్ట్ ఉంటే ఓకేనా, ద రిజల్ట్స్ ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్ వస్తాయి. Okay. అందుకే మనం we have to rectify the component so that the rightful component is imported or not. Yes, sir. మనం ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, కాంపోనెంట్ రైట్ ఉంటేనే మనం చేస్తాం, కాంపోనెంట్ రాంగ్ ఉంటే వి నాట్ డూ దట్ వన్. అది రివర్ట్ చేస్తాం, అంటే బ్యాక్ పంపించేస్తాం, కాంపోనెంట్ ఇస్ రాంగ్, సో నాకు దీంట్లో స్ట్రక్చర్లో చేంజెస్ కావాలి. ఎందుకంటే నువ్వు ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ చేసినాక నీకు అనుకున్న ఆన్సర్ కంటే డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. Okay. అది ఒక రీజన్ వై వి రిజెక్ట్ ద బాడీ, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రీజన్. సో స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్. ఏదో మనం కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ వచ్చింది చేస్తా అంటే దాని వాల్యూస్ కూడా ఎక్కువ తక్కువనే వస్తాయి. ఓకే, ఒక చిన్న వాల్యూ చేంజ్ ఉన్నా సరే, చిన్న వాల్యూ చేంజ్ ఉన్నా దాని ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ ఉంటుంది. Okay. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రాశాను, వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ 100 రాశాను. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కదా. Yes, sir. విచ్ ఇస్ గివెన్ as 10 to the power of or 10 into 10 to the power of 5 millimeter cube వచ్చింది, అంతేనా? Yes, sir. కాకపోతే ఏంటిది, నేనేం చేశాను, ఇది ఎట్లయినా 100 ఉంటే ఏం కాదు కదా, నేను 101 అని పెట్టాను అనుకో, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 10.1 into 10 to the power of 5 వస్తుంది నాకు. Yes, sir. ఈ 1 ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది వాల్యూమ్. ఈ 1 ఎక్కువ అయిందంటే నీకు ఒకటి మెటీరియల్ ఎక్కువైనట్టే కదా. Yes, sir. మెటీరియల్ ఎక్కువైతే దాని యొక్క మెటీరియల్ పర్చేస్ ఆర్డర్ కూడా పెరిగినట్టేనా? Yes, sir. పర్చేస్ అడిగిందంటే మళ్ళీ కాస్ట్ కూడా పెరిగినట్టే కదా. Yes, sir. అంటే ఈవెన్ దో మనం కరెక్ట్ అనాలిసిస్ చేసిన, కరెక్ట్ అనాలిసిస్ చేసిన 3 రీజన్స్. ఒకటి చేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, అంటే లెంత్ కానీ హైట్ కానీ విడ్త్ కానీ చేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఎఫెక్ట్స్ ది Rest of the results. ఆర్ విచ్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్. Yes, sir. ఓకేనా? సపోజ్ ఐ వాంట్ టు డూ సింపుల్ రిజల్ట్, సింపుల్ అనాలిసిస్. సో ఈ అనాలిసిస్ ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు మెటీరియల్ తెలియదు, ఐ డోంట్ నో మెటీరియల్. ఓకేనా, నాకు మెటీరియల్ తెలియదు. సో నేను అనుకున్నాను డిఫాల్ట్ ఒక అనాలిసిస్ చేశాను, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఐ డన్ అనాలిసిస్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ లో వి గాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ఇప్పుడు నేను స్టీల్ తో చేశాను, ఓకే, ఐ క్రియేటెడ్ రిజల్ట్ ఫర్ స్టీల్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక 1 day తర్వాతనో 2 days తర్వాతనో ఐ గాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టీల్, ఇట్ ఈస్ ఏ అల్యూమినియం మెటీరియల్ అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాలా? ఆప్షన్స్ చేంజ్.
We need to change the materials also. We need to change, or we can also change the materials. ఆ ఆప్షన్ ఉందో లేదు చూద్దాం. ఓకే. నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో నీకు మెటీరియల్స్ కనబడ్డది కదా. ఎస్ సార్. Click on this one. We can see the material properties. ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను అల్యూమినియం అలాయ్ కొడుతున్నాను. ALN కొట్టే వరకు we can see the different types of aluminum alloys and followed by aluminum materials. ఓకేనా? సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటా, అల్యూమినియం తీసుకున్నా. Let's add this one to the project. Select out. ఒక నిమిషం జామెట్రీకి వెళ్ళి aluminum. Select this one. I'm going to select aluminum. Let's change అయిపోయినా. Yes sir. We can solve this one so that we can see this one. Okay, and you can change the materials also. We can change the materials also. Okay, materials. You can change the materials. So if I change the materials, we can see the different result. Result కూడా change అవుతుంది కదా, deformation change అవుతుంది because ఈ change అవుతుంది కదా, యంగ్స్ మోడల్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అన్ని చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చిందమ్మా, లైక్ దిస్ ఐ గాట్ దట్. సో మీరు చేసే మెటీరియల్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్లో అదే ఉంది, ఫస్ట్లో అదే స్టీలే ఉండేది, కాకపోతే బికాస్ ఆఫ్ ది unable to find the raw material అనేది ఫైండ్ చేయలేకుండా అల్యూమినియం తీసుకున్నాం. ఓకేనా? బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే నాకు స్టీల్ ఒక ప్రాపర్టీస్ గుడ్ ఉన్నాయి, అల్యూమినియం ప్రాపర్టీస్ సమ్వాట్ బ్యాడ్ ఉన్నాయి అంటున్నాను. ఓకే, కెన్ ఐ మేక్ దిస్ బోత్ యాడ్? రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చా నేను? యాడ్ చేస్తే నాకు స్టీల్ అలా వేస్తుందా? స్టీల్ అలా వేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేస్తున్నాను చూడు, ఇక్కడ అల్యూమినియం రాస్తున్నాను ప్లస్ స్టీల్ అని రాస్తున్నాను. దీని అల్యూమినియం స్టీల్ కానీ అలాయ్ స్టీల్ అనొచ్చా? ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? స్టీల్ అలాయ్స్ ఉంటాయి, అలాయ్ స్టీల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఉన్నారు, పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, ఒక ఫ్యామిలీలో బిగ్గర్ బ్రదర్ ఉన్నాడు, స్మాలర్ బ్రదర్ ఉన్నారు. బికాస్ he was first born, that's why it is called as bigger brother, right? Yes sir. It is second పుట్టాడు కాబట్టి సెకండ్ బ్రదర్ also. You can say that this person is belongs to second person. Yes sir. For example, ఈయనే ఫస్ట్ పుడితే it will be called as one, right? Yes sir. That means that whichever the material have higher percentage, that material name comes first one. Okay. Whichever the material have higher percentage, that material have the first name. The rest of the additional materials, that's why it called as tail materials. Base material, okay, substitute materials. There are two types of materials. What is the main material, base material, and what are the additional material called as substitute materials or substitution additional materials we can call as. ఇప్పుడు రెండు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to create this two both. Okay? Okay sir. ఇక్కడ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా, రైట్ క్లిక్ హియర్, ఇన్సర్ట్, create a material composition. The option ఇక్కడ. Okay. Yes sir. We can see material composition. Asking which material you want to choose. Click here. Okay. And choose the material. Alloy. వచ్చిందా? Yes sir. Do you want to add 100%? No, I want to add only 75%. Okay. Click on the second material. Again, choose a different material. Which percentage you want to add? Automatic calculation అయిపోతుంది చూడు, నేను చేయట్లేదు. Yes sir. ఇంకొక మెటీరియల్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈసారి వచ్చేసి నేను టైటానియం అలాయ్ తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను.
Okay. టైటానియం. అలా వచ్చింది అక్కడ జీరో వచ్చేసిన అక్కడ. Yes, sir. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను 10 పెడుతున్నాను, చూడు ఎర్రర్ వచ్చిందా. Yes, sir. దిస్ మస్ట్ బి 100, ఇది ఖచ్చితంగా 100 ఉండాలి. ఐదర్ యూ హావ్ టు చేంజ్ ద స్టీల్, ఐదర్ యూ హావ్ టు చేంజ్ అల్యూమినియం, దెన్ ఓన్లీ వీ హావ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ వాల్యూ. సో దీన్ని ఈజీగా Okay. 15 పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. Okay. నౌ ఐ కెన్ అసైన్ దిస్ మెటీరియల్ ఇయర్. అల్యూమినియం తీసేసి కాంపోజిషన్ మెటీరియల్ పెడుతున్నాను అండ్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకేనా. Yes, sir. అంటే డైరెక్ట్గా we can choose the different types of materials, or we can make sure that combination materials also we can make it. అంటే డైరెక్ట్గా విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ వీ కెన్ డూ ఇయర్. అంటే మనకు చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చేసుకోవచ్చు, వీ కెన్ చేంజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బాడీ బై యూజింగ్ ద వాల్యూమెట్రికల్ చేంజ్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద ఫోర్సెస్ ఆల్సో, వీ కెన్ చేంజ్ ద సపోర్ట్స్ ఆల్సో, వీ కెన్ చేంజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆల్సో, వీ కెన్ చేంజ్ ద మెటీరియల్ ఆల్సో. ఏదైనా సరే చేసినట్టు యాన్సర్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశారు సో దాట్ వీ కెన్ సీ అండ్ స్టడీ ద బాడీ అండ్ బాడీ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఇట్స్ మెటీరియల్ అప్లికేషన్స్. Okay. ఏది తీసుకున్నా వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ డిఫార్మేషన్. వచ్చిందా. Yes, sir. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ మార్చాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ అన్ని 33.5 33.5 అని పెట్టేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ 33.33 33.33 33.34 అని పెడుతున్నాను లాస్ట్ వన్ Okay. అండ్ సాల్వింగ్ ఇట్. ఒకసారి బిఫోర్ రిజల్ట్ చూడ ఎంత వచ్చిందో. డిఫార్మేషన్ ఇస్ 58873 ఉంది కదా. Yes, sir. సాల్వ్ చేస్తున్నాను, ది వాల్యూ చూడు చేంజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. చేంజ్ అయిపోయిందా. Yes, sir. బిఫోర్ ఇప్పటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా నీకు. Yes, sir. సో బిఫోర్ వచ్చేసి మనకు 5 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 8 వచ్చింది చూసినా. 8. Yes, అంటే sir. ఏదో ఒక మెటీరియల్ దాంట్లో వీక్ ఉన్నట్టే కదా. Yes, sir. అంటే వీక్ ఉంటేనే కదా ఎక్కువ డిఫార్మేషన్ అది. Yes, sir. అంటే కాంపోజిట్ మెటీరియల్ అనేది దాంట్లో ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ బోత్. ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు కాంపోజిట్ మెటీరియల్ ఓన్లీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ మెటీరియల్ సెలెక్టింగ్. గుర్తుంచుకో, Okay. we are not selecting total material, we are selecting only percentage of the actual material. ఇప్పుడు 100% లో మనకు ఓన్లీ 10% కావాలంటే ఆ 10% ఒక స్ట్రెంత్ ఉంటుంది, Okay. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఉండదు కదా. వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ 100% Yes, స్ట్రెంత్, sir. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ స్ట్రెంత్. Yes, sir. So that means whenever we selected a material, we need to select a material as per the requirement. ర్యాండమ్ గా పిక్ చేయొద్దు, ర్యాండమ్ గా మనకు వచ్చినట్టు సెలెక్ట్ చేయకూడదు. వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ యాజ్ పర్ ద మెటీరియల్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఓన్లీ. అండ్ ఆల్సో Okay. when you are doing analysis, then when you are doing analysis, when we have actual type of material, actual type ఏంటిది అంటే దాని ఆల్రెడీ దాని మెటీరియల్ ఒక ప్రాపర్టీస్ రియల్ గా బయట ఉండే. Okay. Okay, choose directly. Okay, I'm going to click on the solution. Here I'm going to choose the material called as steel alloy. Alloy steels ఉన్నాయి, స్టీల్ అలాయ్ లేదు కానీ Yes, sir. అలాయ్ స్టీల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ టైప్. Yes, sir. ఓకే, సెలెక్ట్ డైరెక్ట్లీ దోస్ థింగ్స్. వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఎందుకు చేస్తున్నావు, డైరెక్ట్ నీకు ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, ప్రాపర్టీస్లో చేసుకో. Okay. Or kitform.com, go to this website, then we can find which type of material you want. Now steel alloy, click on this one, type the name steel alloy. Okay. Alloys తీసుకోండి. ఇదేంటి
కదా స్టీల్ కదా మనకు కావాల్సింది. స్టీల్ వాయిస్కి వెళ్తే రైట్ వాయిస్ అని కొడతాను. click on this one, steel 4340 వస్తుంది. Okay, we can select this also, which is also called as steel alloys only. It is the steel. So it is 4040 series. In that one, types are there. So carbonized material, cold finished material, hot finished, and tempered heated material, preheated material. Those things materials also you can see, and followed by its material properties. అంతే ఇంపార్టెంట్ default గా Ansys software materials అనేది predefined చేసి ఉంటాయి. You can easily select that one and you can add the project. Okay. Automatically అవుతుంది. But if you want to add certain material, you can add it. సో సింపుల్ గా ఈ రోజు అంటే ఫస్ట్ నీకు సాఫ్ట్వేర్ లేదు కదా ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కాబట్టి 5 GB ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ 5 ఉంటుంది కానీ అన్ని అనాలిసిస్ రావు, ఓన్లీ ఫ్యూ వస్తాయి. ఓకేనా, అదైతే టోటల్ ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన అన్ని అనాలిసిస్ దీంట్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ లింక్ లో. సెకండ్ లింక్ లో వచ్చేసి ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఉంటుంది. కాకపోతే లేటెస్ట్ వచ్చాయి ఇక్కడ మన డిజైనర్ సాఫ్ట్వేర్. కాకపోతే అన్నీ ఉండవు, కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవు. నేను చెప్పే క్లాసెస్ అని ఉంటాయి, చెప్పే క్లాసెస్ అన్ని ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా వెళ్ళాలంటే మాక్సిమం చెప్పే అన్ని దీంట్లో వస్తాయేమో, కానీ కొన్ని ఉంటాయి